Hello，我们最后才来到1层来录制。刚才和这个看内士医生，简单的问了几个问题，因为之前没有做任何的准备，只是头脑风暴大概想了一下，问了一下大概数据情况，我觉得养囊率能到40-50%还不错，移植成功率大概在60%，并且接待患者的数量呢也不少，而且这个医生我觉得就是整体啊看他，因为他也讲嘛，他们会和阿拉木图这边的医生随时在线交流啊，交换经验等等等等，不过呢他也说了，每个医生都是不一样的。给的方案呀，包括方式啊，都会有一些的差距，所以呢，找到自己最适合的主治医师可能是最重要的。当然了，这边医院我觉得他们的设备各方面，还是目前处在很前沿的一个阶段。好，大概看一下1层吧。因为今天时间非常赶，我还有大概半个小时，我要去机场赶飞机。OK， 我到门口看一下吧。今天阿斯塔纳的这个天气特别好，来了这几天一直都在下大雾，然后只有今天的是一个大晴天。昨天甚至晚上去这个 Moscow 这个清真寺，都看不到全景。可以看一下，这个是 IRM 整体的一共有6层，然后不远处就是那个叫 Moscow， 对，我把它拉近一些 OK， that's all。OK， 我要展示一下这个他们门口进门之后的这个鞋套的这个机器，还挺方便。因为以往我们去生殖中心都是自己要套一下嘛，它这个是对直接真空，然后还挺热，直接加热。It's OK， 它一响就可以了。好，我们就录到这里。看一下前台。Туда периодически выезжают на консультации пациентов. Ваш там врач этим работает? Да, у нас. Да. Потом там получается Yes, да. Yes, in Bishkek Ivf Center, Ivf Clinic, there is not much more doctors. Yes, about the reproductive doctor and the embryos doctors, only 1 or 2 Chinese people and a citizen there, only 1 or 2, not much more. But I think ECOMID there is a lot of doctors, and even here. The same. The same. Okay. Yes. How many doctors, reproductive doctors in the area? I will check. Okay. Last summer, the new IRM is opened, and do you know what time in the Almaty IRM clinic is open? So this clinic opens in 2024. 2024. Okay. Last summer. Last summer. Okay. Объясни, что Баян Джунус самый основной врач этой клиники опытный. Баян. Может быть, So here is so new, and I want to know how many patients came to this clinic per month. this information no only doctor. Okay. I don't know how many patients are here. Okay. And is the director or boss the doctors? He is director of clinic. He is what? Director. Director, and I know, but is he a doctor?
It's doctor. It's doctor. Reproductive? Reproductive. Okay. Fine. Okay. С Бишкека именно очень много пациентов в районе Алматы. И наши туда периодически выезжают на консультации пациентов. Ваш там врач один работает. Да, у нас. Да. Потом там получается Yes. еще, да. Yes. In Bishkek's Ivf center, Ivf clinic, there is not much more doctors. Yes, about the reproductive doctor and the embryos doctors, only 1 or 2 Chinese people and a citizen there, only 1 or 2, not much more. But I think ECOMID there is a lot of doctors, and even here The same. the same. Okay. Yes. How many doctors, reproductive doctors in the IRM? I will check. Okay. Last year summer, last summer, the new IRM is opened, and do you know what time in the Almaty IRM clinic is open? So this clinic opens in 2024. 2024. Okay. Last summer. Last summer. Okay. Объясни, что Баян Джунус самый основной врач этой клиники опытный. Баян. Может быть, So here is so new, and I want to know how many patients came to this clinic per month. this information no only doctor. Okay. I don't know how many patients are here. Okay. And is the director or boss the doctors? He's director of clinic. He is what? Director. Director, and I know, but is he a doctor? It's doctor. He's doctor or reproductive? Reproductive. OK。Hello， 大家好，我是 Frank。好，我们继续拍摄。然后由院长先生，我还没有问他的名字，刚才马蒂娜也说没有查到。So sir, may I know your name? Можно назвать ваше имя? Меня зовут Кайрат, я управляющий клиники ИРМ Astana. My name is Karat and I am the director of this clinic IRM Astana. Kairat. Kayalat. Kairat. Kayalat. OK。 Что, 好 в Китае Рэ не выговаривают? 也是我们医院的院长和 director， 也是 boss。他拥有这 Хочу 家医院。 представить вам Алдияр Мухтарович, заведующий нашей лабораторией, он отвечает за нашу биологическую и вообще отделение ВРТ. Алдияр Мухтарович. Let's Okay. introduce you. Гость. Привет. Инна. Yes. Привет. Нихао, yes. Как вас зовут? Алдияр What's Мухтарович. your name? Frank. My name Frank. Yes. Фрэнк? Да. Алдияр Мухтарович, можно я вас попрошу немного информации дать доктору, вернее, представителю гостю? Из курсика. Хотя бы по второму этажу начните, потому что у меня человек пришел. Все хорошо. Я ваши руки отдаю. Можем сейчас ближе подойти, если Получается, у нас философия открытой лаборатории, то есть все, что мы делаем, в принципе, видно. У нас имеется 2 эксистанции, 5 рабочих мест. В середине у нас парк инкубаторов, где идет культивирование эмбрионов. И отличительная особенность, то, что у нас есть таймлапс, через который пациенты могут наблюдать за развитием своих эмбрионов через телефон. То есть им высылается... So we have philosophy of open laboratory, so anyone can come here Okay. and see. Got it. Also, we have 5 embryologists. In the center, you can see where the embryo is created. It's cultivation of embryo. It's one of the idea of our clinic that everyone can have a time lapse in his phone and Yes. see how embryos is creating. How many time lapse machine? It's one time lapse machine. One time lapse, Is, okay. ну, в общем,
одна тайм вас, мы идем на расширение, чтобы 100% каждый пациент мог видеть развитие своих эмбрионов, плюс идет оценка ИИ. Они видят, получается, сейчас на So примере. he is the head embryologist. Embryologist. Okay, the name is Malik. Aldia. Aldia. Ученые. Okay. Вот. Сейчас мы уже идем на расширение, и плюс еще одной отличительной особенностью является то, что мы имеем свою генетическую лабораторию, то есть все генетические исследования делаем у себя, и время выдачи анализов там, составляет от 3 до 5 дней. So also they have own laboratory where they make a genetic test, and they can make genetic test of embryo from 3 or 5 days. 3 to 5 days. So So we can. Какое генетическое тестирование? Да, ПГТА и NGS. NGS and PGT. Yes, got it. NGS, PGT, PGT-AL, PGT-M, PGTA, PGTM, PGT-SR. SR, okay. Так, сейчас я просто вышел, все так сразу со всех сторон, на меня буквально извиняюсь. Okay. Ну, в общем, сейчас, как бы на текущий момент по площади это самая большая лаборатория в Центральной Азии, плюс еще есть возможность для расширения. За 2 года мы сделали около 2200 программ, то есть за неполных 2 года. Мы открылись в июне 2024 года. За этот период по текущий момент мы делали около 2200 программ. Since the day they opened, they created and ended 2,200 programs Wow. in this clinic, and they have the biggest laboratory in Central Asia. Это самая большая лаборатория? Да, именно эмбриология получается. По эмбриологии. Даже дальше есть комнаты, еще 2 лаборатории там последующие идут, это NGS лаборатории, и плюс есть своя цитогенетика. Что подразумевается под цитогенетикой? Это кариотипирование. So it's not only rooms, they have also free room embryology where they created, and also karyotypирование room. Bending, karyotype. Karyotype. Genetic test of blood. Yes. Ну, вот, в целом. Дальше можно там, сейчас пациенты уже лежат, вот, получается левая сторона это комната для сотрудников, сюда кроме сотрудников никто не может зайти, там все идет по Face ID, получается, входа. Сюда у нас проходят пациенты, к сожалению, сейчас пока не могу пройти, если были во второй половине дня, там можно было пройтись, посмотреть палату, но сейчас там лежат пациенты. Да. Там, получается, есть гардеробная, есть одна VIP-палата, есть 2 палаты еще. У VIP-палаты есть собственный санузел и общий санузел для 2 палат. So here is only for personal of these medicals, and there is operation room. If you want, you can come after afternoon. But Yes. afternoon, But yes, I you need to have go to the like- airport. And Okay. because now there is a lot of patients there. Okay. They also have VIP room. So VIP room. you can help me to ask him how many patients per month totally? Сколько у вас в месяц примерно пациентов? Пациентов на ЭКО, если в общем взять, то это будет 150, 150 циклов. In 1 month they have 150 cycles. Oh, 150. Oh, it's a big number. Yeah, I think. That's all because it's a new one and only create 1 year. Yes, Yes. one. В 24 году уже открылось, сейчас даже В июне 24-го. Okay. In the July of 2024. In July 2024. Okay. Получается, здесь есть есть 2-й этаж, это только отделение ВРТ, 3-й, 4-й этаж это кабинеты приемных врачей, и 5-й, 6-й этаж есть своя хирургия гинекологическая, то есть гистероскопию провести перед тем, как там была программа. Oh, and Полный цикл имеется здесь. and there's another question. How about the 2, 3, 4, 5, 6? And The second floor it's about laboratory. laboratory. Okay. Third and fourth it's for doctors. Doctor's They say office? Doctor's office, Okay. yes. And 5 and 6 is for operation room. Operation They room, have okay. hysteroscopy,
for echo. По андрологии получается. Микротезы, ну, то есть все андрологические операции, которые связаны с мужским использованием. All andrology operations is made in 5th and 6th floor. Okay. So when you come to this clinic, you can make all the operations, pass your analysis, etc. Okay. And how many people in IRM in this building? Working? Working, yes. Сколько людей у вас The работает? staffs, Staff 70, 80. 70 or 80. Okay. 70, 80. Последний раз много было? 70. Девочка, мы сами не заметили, как быстро возросли. На улице собирались, кучу людей. Сейчас можем тогда пройти 3-й, 4-й. Да. Если гистероскопия, то 6-й, скорее всего. К сожалению, операционно тоже не можем пройти, если бы это было во второй половине. So we have There is the third floor. Okay, third floor. Here we have andrologist and gynecologist. Here is a blood test room. Okay. Blood test room. It's a room where it's men's past. Okay. Testing. 取精室。 Кабинет репродуктологов, еще мы потом покажем, то, что и по ведению беременности тоже есть. So, go ahead to the next floor. 12th floor. Fifth. Стоим санузлом, и при желании пациента, если хочет находиться один, то мы делаем еще, убираем один коробку, чтобы пациенту было удобно. Здесь душевая кабина, все условия проживания. In the main room, and if patient wants to be alone, they can take one bed, and it will be like VIP room. Okay. Душевая кабина, холодильник, и каждой палате присваивается одно место для пациенток. При желании можем убрать кровать, и при желании можем еще одну кровать. Своя на пятом этаже. На каждом этаже только наблюдение с этой кухней, а так, где она единичная, шкаф, шкаф, кровать. И на пятый этаж только доступ к кабинету. Никто не будет ходить. For this floor, only staff can come, no one from Oh, this floor only staff can come. Okay. and patients. And patients, okay. И также, вот, если есть процедура, то есть надо сделать УЗИ, пациент не пускается. Также если гинекологические какие-то осложнения мы должны посмотреть. То есть это все уже у нас на пятом этаже, как процедурный кабинет. То есть пациент не спускается. So if patient has some issue and needs ultrasound, he shouldn't come to the floor Okay. here. Here, okay. Сколько палат таких?
9 палат. У нас сейчас классный центр. 9 палат и 12 посадочных. 4th floor. More patients here. Here is a room of pregnancy management. Oh, okay. 170. Что? 58? 58. Я сейчас хайке пока улыбаем женщину. Я сейчас вот веду работу с Еленой. And the next step, what is the next step? Or to see the doctor? Okay. What is her name? His name Anish. Oh, it's a man. Okay. Потом эти проблемы будут идем. First, I show you another rooms. All right. Also cabinet of Nikolai. Nikolai. It's also reproductive Okay. and gynecologist. I think maybe there's a lot of donor or surrogate mother Here, here, or only patients for the wife and the husband. patients. Patients, okay. I said you don't remind surrogacy. You remember? It's hard to say. Because the director said no to mention with this clinic this one. Maybe you can tell them in consultation or just Of something course, like this. of course. Yes, I always talk to donors, surrogate mothers, and maybe yesterday, and my surrogate mother in Bishkek. We talk about more in Telegram and WhatsApp. Yes, and today there have 2 surrogate mother from here fly to Bishkek. Your father take them to the airport this morning. You know this? Okay. Okay, we can start. And the question about the patients maybe below the age 35, almost have a good result here. Maybe about the number, if we fetch 20 eggs from one woman, and we use the XC and the 3-day to 5-day or 7 days embryos, and the next step is to the PGTA maybe or SR or M, and we often have what numbers of the results? You mean pregnancy rate? Yes, yes. In generally about 40%. 40%. Okay. How about the transfer embryos success? If we're talking about frozen embryos, Frozen. it's about around 60%. 60. Okay, yes, it's good. It's good. And how about what kind of the patients? Maybe surrogate mother or the wife and husband? The balance. Well, most of them are wife and husband, and we also do the surrogacy quite often. Okay, and we always use the FET. Yes. Excuse me, what? Frozen embryo. Yes. Transfer? Transfer. Frozen embryo Not transfer. always, but FET. most of the cases, yes, where we tend to do more frozen embryo transfer. Okay. But if sometimes, if it's necessary, we do fresh. All right. Okay. Sometimes fresh. So maybe it's a young wife, young Yes, woman. Yes. And if there's no risk of hyperstimulation, Okay. if there's Another disease. Yes. Yes. So okay, I got it. And I want to know. Think about. When we finish the embryo transfer, and we need to give the medicines advice.
till maybe 12 weeks. Yes. Well, I Use the hormone medicine or another. yes. I check a woman after we achieve pregnancy till 8th week. 8 week. And I control the hormones. I do the prescriptions. Yes. And after 8 weeks, we release patient, and she goes to the where Of she course, wants. another hospital. Yes. They need to make a lot of profiles to the new hospital, and when almost maybe after 12 weeks, I think is safe better, because that's all because in ASHRI and ASRM, they always told us almost 8 weeks to 12 weeks. Between this, we need to depends on the surrogate mothers or pregnant women's their condition. Yes, sure. Yes. Well, we stay in touch till the birth all the time. All right. It's good. Okay. So you don't have a question? Maybe that's all because I don't prepare this conversation. So all the questions I just the storm bring. Yes. I want to know. How many patients can you accept per day? Well, as much Services. Well, I work till 8:30 till 5 p.m. Okay. There can be a lot of patients. All right. In China, our Chinese doctor in the country's hospital, yes, in reproductive this area, maybe one doctor sorry, there's a phone call. Can you see me longing? Okay, just in China, maybe one day till about 30 to 50 patients per day. That's a lot. It's a hard work, yes. Yes. But sometimes when we go to another cities to make, we see patients for free in other cities, and at that time we also around 40 patients a day. 40 days. But Okay. it's not often. Okay. And what do you think about this IRM in Astana and the difference with about the IRM in Almaty? Well, our clinic is new. It only opened like 2 years ago, and but we already have a very good lab. Okay. Yes, I see. The lab is beautiful. Yes. And we are also planning to open the surgery department. Still not ready yet, but we're hoping it will be soon. Okay. And what difference with Almaty? I don't know. No, it's just the how to say, maybe different style of each doctor has its own. Yes, of course. But we always Only the same brand, maybe. Yes. Yes. And we often do the conference via internet. We Okay. always connect with each other and exchange our experiences. Yes, it's perfect. It's good. Yes. Okay, that's all. No, thank you. Thank you. Thank you. Okay.